Hello and welcome to X-Geo, to learn Spanish. Here we'll provide you with daily lessons to become fluent in Spanish in less than 60 days. Subscribers to our channel can watch all of our daily lessons for free. In this lesson, we're going to be reviewing sentences focused around key words from today's vocabulary video. If you haven't already, we recommend that you watch the today's vocabulary lesson before watching today's sentences that utilize those words. When watching this video, we will say the English word, then the Spanish word. Then we'll provide an English sentence and say the Spanish sentence twice. Repeat with us the second time we speak the sentence. Then pause the video to write the sentence on paper. Be sure to subscribe. Asegúrate de suscribirte. Gracias. Let's get started. Beef. Carne de res. I like to eat beef. Me gusta comer carne de res. Me gusta comer carne de res. Bread. Pan. I like to eat wholemeal bread. Me gusta comer pan integral. Me gusta comer pan integral. Breakfast. Desayuno. I will have my breakfast. Desayunaré. Desayunaré. Candy. Dulce. Do you have any candy? ¿Tienes algún caramelo? ¿Tienes algún caramelo? Chicken. Pollo. I like to eat chicken. Me gusta comer pollo. Me gusta comer pollo. Chocolate. Chocolate. I like to eat chocolate with nuts and fruits. Me gusta comer chocolate con frutos secos y frutas. Me gusta comer chocolate con frutos secos y frutas. Coffee. Café. I prefer coffee over tea. Prefiero el café al té. Prefiero el café al té. Cream. Crema. I would like cream instead of butter. Me gustaría crema en lugar de mantequilla. Me gustaría crema en lugar de mantequilla. Dessert. Postre. I will have dessert for my birthday. Tendré postre para mi cumpleaños. Tendré postre para mi cumpleaños. Dinner. Cena. I prefer dinner over lunch. Prefiero la cena al almuerzo. Prefiero la cena al almuerzo. Egg. Huevo. I would like an egg. Me gustaría un huevo. Me gustaría un huevo. French fries. Papas fritas. I prefer French fries over chips.
Prefiero las papas fritas a las papas fritas. Prefiero las papas fritas a las papas fritas. Hot dog. Hot dog. Do you serve hot dogs? ¿Sirven perritos calientes? ¿Sirven perritos calientes? Lunch. Comida. Do you have any lunch? ¿Tienes algún almuerzo? ¿Tienes algún almuerzo? Pork. Cerdo. Do you have any pork? ¿Tienes carne de cerdo? ¿Tienes carne de cerdo? Rice. Arroz. Do you have any rice? ¿Tienes arroz? ¿Tienes arroz? Salad. Ensalada. I like to eat salad for lunch. Me gusta comer ensalada para el almuerzo. Me gusta comer ensalada para el almuerzo. Steak. Beef. I prefer steak over ham. Prefiero el bistec al jamón. Prefiero el bistec al jamón. Turkey. Pavo. I prefer turkey over chicken. Prefiero el pavo al pollo. Prefiero el pavo al pollo. Water. Agua. Do you have any water? I am feeling thirsty. ¿Tienes agua? ¿Tengo sed? ¿Tienes agua? ¿Tengo sed? Great job! That completes our lesson. We recommend repeating this video and writing each of these sentences, then mix and match the words from today's vocabulary lesson. Be sure to write and speak these sentences aloud. Next, you should watch our conversation videos to fully grasp today's vocabulary. Don't forget to subscribe. Thanks for watching.